We offer to provide security if the Office of the Vice President needs it. The Moro National Liberation Front, under the leadership of our beloved chairman, Professor Norm Iswari, we will make initiative and provide security details kung kailangan ng Vice President. May padayag ang Moro National Liberation Front o MNLF kang Vice President Sara Duterte nga tagan kini og security personnel gikan sa maong grupo. Kini human gikuha ni PNP Chief General Romel Marbil ang 75 ka security personnel sa Vice Presidente. Tumawag na sa akin yung mga retired MNLF integris, yung mga commanders natin sa ground ng MNLF, mga best fighters natin, yung mga expert talaga, veteran fighters natin. They call me, they are just waiting for the order.